Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: tầm quan trọng của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết khi học ngoại ngữ. Đề bài cụ thể như sau: khi bạn học một ngoại ngữ, cả 4 kỹ năng nghe, đọc, nói và viết đều quan trọng như nhau. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một, chủ đề của bài viết; 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài; 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là tầm quan trọng của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trong khi học ngoại ngữ. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là đánh giá và đưa ra nhận định đồng ý hay phản đối quan điểm rằng khi học ngoại ngữ thì cả 4 kỹ năng đều quan trọng như nhau. Với dạng bài đánh giá quan điểm này thì mình sẽ triển khai theo hướng không đồng ý, vì tùy ngoại ngữ hoặc mục đích của người học mà sẽ có một số kỹ năng quan trọng hơn các kỹ năng khác. Đối tượng cụ thể của bài viết là ngoại ngữ và người học ngoại ngữ nói chung. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ các cách diễn đạt đồng nghĩa với các từ vựng và cụm từ khóa trong bài để có vốn từ đa dạng, phục vụ cho việc viết bài. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Disagreement with the notion that all 4 language skills are equally important. Arguing that listening and speaking are fundamental for effective communication, with importance varying based on culture and learner objectives. Body paragraph 1. Listening comprehension and speaking are fundamental for effective communication. Topic sentence. Listening and speaking are pivotal in language acquisition for effective communication. Reason. Effective communication starts with understanding others' speech and pronunciation. Benefit. Speaking enables learners to practice using vocabulary and grammar effectively. Explanation. Language learning mirrors the natural progression of acquiring one's mother tongue. Example. Young children primarily learn language through listening and speaking. Body paragraph 2. Importance varies based on culture and learner objectives. Topic sentence. The significance of language skills depends on cultural context and learner goals. Explanation. Cultures emphasizing oral communication prioritize listening and speaking skills. Explanation. Business language learning may prioritize reading technical documents. Explanation. Academic language learners require strong reading and writing skills. Result. Language fluency is culture-specific and driven by individual goals. Conclusion. All 4 language skills are beneficial, but not equally important. Listening and speaking form the foundation for communication. Importance varies based on cultural context and learner objectives. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. While acknowledging the value of all 4 language skills in this essay, I will argue that listening and speaking skills are more crucial than other language abilities in the process of learning a foreign language. They are fundamental for effective communication, and their importance may differ based on cultural context and individual learner objectives. Listening and speaking play a pivotal role in language acquisition, providing the basis for effective communication. Understanding others' speech and pronunciation is the first step toward meaningful interaction. By actively listening to native speakers or proficient users of the language, learners can grasp intonation, accent, and context, thereby enhancing their comprehension abilities. Moreover, speaking allows learners to put their vocabulary and grammar knowledge into practice. Through regular conversation and verbal exchanges, language learners gain confidence in using the language fluently and idiomatically. This practical application of language skills mirrors the natural progression of acquiring one's mother tongue, where speaking precedes reading and writing. For example, young children primarily learn language through constant listening and speaking interactions with their parents and caregivers, leading to the development of their speaking skills long before they begin formal reading and writing lessons. The significance of language skills is heavily influenced by cultural norms and the specific goals of language learners. In cultures that prioritize oral communication, such as many Asian countries, listening and speaking skills take precedence. Fluency in oral communication is often considered a sign of proficiency and integration in such societies. However, in certain professional settings, reading and writing skills may be prioritized. Business language learners, for instance, may need to focus on reading technical documents, contracts, or reports to succeed in their careers. Similarly,
academic language learners must develop strong reading and writing abilities to excel in their studies and produce well-structured essays or research papers. Therefore, reinforcing the idea that the importance of language skills can be culture-specific and driven by individual goals. In conclusion, listening and speaking skills form the foundation for effective communication in language learning. However, the significance of these skills may vary based on cultural context and individual goals. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm của người viết. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của bài viết. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm cá nhân một lần nữa. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Topic: Vocabulary and Reasoning Exercises. Exercise 1. Complete the sentences with the correct word. 1. Listening and speaking are underscore for effectively communicating in a foreign language. 2. Learners should actively participate in underscore to improve their language skills. 3. In many Asian cultures, underscore in oral communication is highly valued. 4. The course is designed to cater to underscore, addressing each student's unique goals. 5. Language underscore is a gradual process that requires regular practice. 6. Children learn language through underscore with their parents and caregivers. 7. Fluency in speaking can be achieved through underscore and consistent practice. 8. The importance of language skills can underscore and driven by societal norms. Exercise 2. Choose the correct word from the word bank to fill in the blanks. Word bank: enhance, precedence, foundation, objectives, proficient, specific, acquire, interaction, prioritize. 1. Understanding native speakers' pronunciation can underscore your listening abilities. 2. In some cultures, reading and writing skills may take underscore over speaking. 3. The course is tailored to meet the underscore of each student. 4. She is underscore in 3 different languages. 5. Building a strong vocabulary is the underscore for language learning. 6. Engaging in regular underscore with fluent speakers can improve speaking skills. 4. She is underscore in 3 different languages. 5. Building a strong vocabulary is the underscore for language learning. 6. Engaging in regular underscore with fluent speakers can improve speaking skills. 7. The company underscore oral communication skills for employees dealing with clients. 8. Different individuals have underscore reasons for learning a foreign language. Exercise 3. Choose the best option to complete the sentences. 1. Underscore is crucial for effective communication in language learning. A. Memorization of vocabulary. B. Reading and writing skills. C. Listening and speaking. 2. Cultural underscore can influence the importance of language skills. A. Norms. B. Strategies. C. Techniques. 3. Language underscore is more effective when learners interact with native speakers. A. Preservation. B. Acquisition. C. Observation. 4. Fluency in underscore communication is highly valued in certain societies. A. Written. B. Oral. C. Visual. Exercise 4. Match the beginning of the sentence with the appropriate ending. Beginnings. 1. Effective communication in language learning is based on. 2. Language learners can enhance their comprehension abilities by. 3. Fluency in oral communication is often considered a sign of proficiency in. 4. In certain professional settings, reading and writing skills may be prioritized for. 5. Listening and speaking skills take precedence in cultures that. Endings. A. Certain Asian countries. B. Regular conversation and verbal exchanges. C. Prioritize oral communication. D. Succeeding in their careers. E. Listening to native speakers. Exercise 5. Identify and correct the errors in the following sentences. 1. Language acquisition is based on actively listening to native speakers. 2. The course curriculum is designed to cater individual learners' objectives. 3.
In some cultures, prioritize oral communication is essential for integration. 4. Developing strong reading and writing abilities is significant for academic learners. 5. The importance of language skills can be cultural specific and driven by individuals' goals. Exercise 6. Match the words with their definitions. 1. Comprehension. 2. Proficient. 3. Prioritize. 4. Foundation. 5. Interaction. Definitions. A. Skillful or capable in a particular area. B. The process of understanding something. C. To give higher importance to something. D. The base or starting point of something. E. Communication and involvement with others. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng để đánh giá quan điểm. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.